5 speaking rules you need to know. What are those 5 speaking rules? The first one is don't study too much grammar. Don't study too much grammar అని ఎందుకు అంటున్నాను? గ్రామర్ చదివి రూల్స్ అన్నీ తెలుసుకొని అసలు ఏది ఎక్కడ వాడాలి, టెన్సెస్తో టెన్షన్ పడిపోయి వీటిని అన్నిటినీ అందుకే టూ మచ్ గ్రామర్ చదివారు అనుకోండి ఏమవుతుంది, గ్రామరే వస్తుంది. యూ విల్ బికమ్ అ గ్రామర్ టీచర్, నాట్ అ ఫ్లూయెంట్ స్పీకర్. ఓకే, I think you got my point. The second rule is learn and study phrases. Phrases చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఎలాంటి సందర్భాల్లో ఎలాంటి ఫ్రేజెస్ మాట్లాడతారు ఇవి నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. The third rule is speaking is more important rather than listening and reading. I don't say it is the least. Reading and listening are important. యూట్యూబ్ ఛానల్స్ నుంచి చాలామంది నేర్చుకుంటున్నారు, రైట్? ఓన్లీ యు ఆర్ లిస్నింగ్ అండ్ యు ఆర్ రీడింగ్, రైట్? కమెంట్స్ చదవడం కానీ, బుక్స్ చదవడం కానీ, ఆర్టికల్స్ చదవడం కానీ. సో యూర్ రీడింగ్ అండ్ యూర్ లిస్నింగ్, బట్ వేర్ ఆర్ యూ స్పీకింగ్? సో స్పీకింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. ద ఫోర్త్ రూల్ ఈజ్ ఇమర్స్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇమ్మర్స్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అంటే బకెట్లో నీళ్ళు వేసుకొని మునిగిపోవడం కాదు. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వాళ్ళతోటి చుట్టూ ఉండండి. మీరు టీవీ చూసినా, మొబైల్ చూసినా, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్, ఫేస్బుక్ ఏం చూసినా కూడా ట్రై టు ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్స్, లుక్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ మూవీస్, సర్చ్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ ఆర్టికల్స్. ఓకే, that is the thing you have to do, means immerse in English. Now you understood what are the 5 rules? If you have any other rules or if you have experienced something else, just comment below. See you soon in another video. Bye bye. Stay tuned to my channel. Don't forget to subscribe.